ఆ ఆదివాసులు పండించే పంట ఏంటంటే కొర్రలు, గంటెలు, సామలు, కందులు, ఊదలు అనేక రకాల సిరిధాన్యాలు మా కొండ ఏరియాలో పండిస్తుంటామండి. పండించిన తర్వాత అది ఇంటికి పెట్టుకొని ఊసురుకోవడము, సోలులు అదే సామలు దంచుకోవడమే. మిల్లులు లేవు అప్పుడు, కష్టపడతాం. ముందంతా మాత్రం చాలా ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళు. రాయి తీయడంలో కానీ, నెక్స్ట్ మళ్ళీ తిరగలు పెట్టేసేసి అవి తిప్పుకోవాలా, క్లీన్ చేసుకోవాలా, పెట్టుకోవాలా, దంచుకోవాలా, అంతా చాలా ప్రాసెస్ ఉండేది. So when we started our work rejuvenating millets in central UP, when we would talk to older people, older women and men, the men always had this nostalgic, oh, that was such a good grain, itni mehak aati thi, this was so fragrant, it was so good to eat. The women, the first thing they would mention is the work that they needed to do to process these millets. They remembered that from morning to night they were pounding or grinding these millets. Historically, you did not have these big mills or processing centers. All processing happened in the village, often at the household level. But in general, women were involved in various aspects of farming. Very few programs, very few schemes look at women as farmers. ఆ లోను ఇంటి యజమానికే ఇస్తారు. పట్టాదారు పుస్తకం ఎవరికైతే ఉంటుందో ఆ కుటుంబంలో వాళ్ళకే ఇస్తారు బ్యాంక్ లోన్. And because women do not own land, do not have land in their name, they are tenant farmers, they are agricultural laborers, but they are farmers. Because in practical terms, women are everywhere in agriculture. The invisibilization is at the official level, at the written, at the documentation level. This is a larger context, but what I have been suggesting to overcome this is that, you see, there are two types of rights. One is ownership right, and second is the cultivating right. In many cases, you will just find that some men, they are working outside. Actually, women are undertaking cultivation. So in the land record, if we record name of the woman under the column of actual cultivator, if their name is recorded that she is a cultivator, then she gets the record from the land revenue that yes, she is cultivating, and as a cultivator, she is entitled to credit, she is entitled to get extension, she is entitled to do everything for that to produce, and also receive any kind of government benefit that is used to promote the millet. Otherwise, it is generally related to title in the land. ఎక్కువగా ల్యాండ్ అనేది మొగాళ్ళ పేరు మీద ఉంది ఎక్కడైనా సరే. ఒకప్పుడు అయితే కొంతమందికి ఆడవాళ్ళకి పట్టాలు ఇచ్చారు, కానీ ఎక్కువ పురుషుల మీదనే ఉంది ఈ పట్టా అనేది. There is a strong gender dimension in case of agriculture, but in case of millet, gender dimension is so strong that I normally used to say millet need women and women need millets. So why I say millets need women? Most of the operations in case of millets are predominantly performed by women, especially threshing and processing. They are invariably undertaken by women. And when you recognize that all of these tasks involve time, effort, labor, then you will start recognizing the role of women more strongly. Women have had to be resilient because there was no alternative. I mean, they were forced to be resilient. I suppose in that sense, you can look at the foods that the poor ate. They were forced to eat certain foods which were hardy, which were resilient, which were nutritious. But the nutrition was a side aspect. The thing was that these were grains and foods that they had access to. There are various narratives about the Green Revolution. But we must remember that the Green Revolution also democratized access to rice and wheat, which many poor communities could not, they aspired to. So even today, the rice and wheat are privileged over millets because for centuries, for millennia, the poor ate millets.
While paddy and wheat are good in terms of the food security, in terms of nutritional security, they are not a complete solution. They provide good carbohydrates, but they do not provide all the micronutrients. You require selenium, zinc, iron, calcium. So now we are facing a situation where we have to ensure nutritional security of the population. And what do? So we come back to the age-old solution, which is millets. And now suddenly millets have been thrust into this role. What that means is that rural people cultivate millets and then they ship them out. Growing areas are much more likely to be consuming areas. So as the growing areas increase, in radius and extent, the consumption areas will also increase. All these women were also involved in seed preservation, storage, and so on. Again, I think it is because of the domestic sphere, right? The home and the farm. So when the seeds come home, the women is usually, the woman takes the responsibility of preserving them. ట్రైబల్ ఏరియాలో సీడ్ బ్యాంక్ కాన్సెప్ట్ అనేది మన POITD పరిధిలో ఉంది ఈరోజు కూడా. ఎందుకంటే SHGలో ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂడి. ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹೆಸರು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಕೃಷಿಕರ ಬಳಗ ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಹೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 22 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮುಖಾಂತರನ ಬೀಜ ತಗೊಳ್ಳುವುದು ಕೊಡುವುದು. ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೀಜ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುವುದು ಹೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳುವುದು. ಏನಿದ್ರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿ. 22 ಜನನ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ರೈತರು ಅದಾರ. జీన్స్ కూడా మన రైతులు కూడా వాళ్ళ ఒక ఓన్ కల్చర్లో వాళ్ళు కూడా నిల్వ చేస్తున్నారు. పాట్ కల్చర్ అదే చిన్న కుండలో మట్టి పూసి కూడా ఈ రోజుకి అలా బూడిద పూసి బూడిదలో కలిపి కూడా నిల్వ చేసుకునే దేశీ విత్తనాలు మనకు లభ్యమవుతున్నాయి. అలాగే వరిలో, అలాగే చోడులో అండి, అన్ని రకాల చిరుధాన్యాలు లభ్యమవుతున్నాయండి. When we look at millets as part of a solution for climate change or as a resilient crop and so on, we cannot think of millet monocropping. Millets have to be grown with a variety of other crops such as pulses, oilseeds, vegetables. In every region you will come across different combinations. ఒకప్పుడు మొగాళ్ళు అయితే రాగులు ఉడిసేసి సామలేసి వగ్గేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. ఆడవాళ్ళు వల్ల మహిళలు కొంతవరకు అవగాహన పరుచుకొని రాగుల దగ్గరే చామలు, కొర్రలు, సజ్జలు, అలసంద అందులోనే వేసుకున్నాం. కొన్ని ఎగస్టు విత్తనాలు వేసుకోవడం వల్ల ఆ చిన్న భూమిలోనే ఎక్కువగా వ్యవసాయం పండించే అవగాహన మహిళల్లో ఇప్పుడు వచ్చింది. We have about 20 group SHGs that are promoting this Akkadi system, what we call. South of Karnataka has this Akkadi system where all the millets, especially, they are predominant. That is the main crop with oil seeds, cereals, everything, and 9 crops that follow. So Akkadi system is one that has really brought back the millet cultivation and increase in production of millets also. మనకి మిల్లెట్స్ ఓన్లీ ట్రైబల్ ఏరియాలో గిరిజన పండించే దాంట్లో స్పెషల్లీ మనకి వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్ చేస్తారు. మేము ఎక్కడ చూసినా కానీ మిల్లెట్స్ తాలూకా పంటలు 50% అంతా మిల్లెట్స్ వస్తుంది. Women coming together and forming collectives has really changed the scenario now. Especially after the pandemic, we've seen several of the villages that only grew millets earlier and sold to markets outside Karnataka also. Today they are consuming these millets because of the local processing units that we have set up. It was just a pilot project that we wanted to see how it would work. But these community millet mill processing units are really working very well. And the women have taken it to really another level. What I have seen, unit that we have set up in Sitapur, we've made sure that both women and men are working on it. There are other places, for example, if you go to Earth 360 in Kadri, Andhra Pradesh, women are the ones operating the machines there. Those women who are doing this work are very happy about it, very enthusiastic. It empowers them, right? They are the ones operating the machines, they are the ones running the unit. I think wherever an effort has been made to involve women in the processing, it has yielded good results. Today some of our women groups almost make about 15 different types of products
that are made of millets. And this is one thing that has brought in some economic stability to the groups also and the women. 100% నేను ఇందులో ఆల్రెడీ నేను 11 సంవత్సరాల నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నా కాబట్టి దానికన్నా మీద 100% దీనికి మంచి వాల్యూ అయితే ఉంది. వీటితో ఏమేం చేయాలంటే మా ఇంట్లో మనం జంతికలు వండుకోవచ్చు, మిక్స్చర్ చేసుకోవచ్చు, చిన్న ఓవెన్ పెట్టుకొని ఇంటి కరెంట్కే అని చూసుకున్నా కానీ చిన్న ఓవెన్ పెట్టుకొని మనం బిస్కెట్స్ చేసుకోవచ్చు, నెక్స్ట్ నూడిల్స్ చేసుకోవచ్చు. మినిమం 500 రూపీస్ అనేది ఇప్పుడు నార్మల్ కామన్ అయిపోయింది. ఆ 500 రూపాయలు మనం కంపల్సరీ వాళ్ళ వర్తని ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో ఈ మార్కెట్ చేసే విషయం, పండిన పంట ఈ మిల్లెట్స్ విషయంలోనూ వాళ్ళకి ఆదాయం వచ్చే కార్యక్రమాలతో పాటు మార్కెట్ లింకేజ్ చేసుకోవడానికి ఏం చేస్తారంటే ఆ గ్రూపులో ఉన్న ఎంతమంది అయితే రైతులు ఉన్నారో ఆ పండించిన పంటని గ్యాదర్ చేస్తారు గ్రూపుల వారిగా. ఆ తర్వాత గ్రామ సంఘం వారిగా ఎంతమంది రైతులు ఉన్నారు లిస్ట్ అవుట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉన్న FPO ఉంటుంది, ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్, వాళ్ళు ప్రొక్యూర్ చేస్తారు. సమావేశం పెట్టుకుంటూ ఇదిగో ఇన్ని టన్నులు అయ్యేది, ఇన్ని టన్నులకి అది ఒక వ్యక్తికి నిలబెట్టి వాళ్ళు మార్కెట్కి పంపించమనేసి మీటింగ్లో మాట్లాడతాం. ఇదిగో అవి సేల్స్ అయిన తర్వాత ఎంత వచ్చింది, ఎంత మనం FAకి ఎంత లాభం వచ్చింది అనేసి అన్నీ మాట్లాడి అమ్ముతాము. అమ్మిన ఆదాయం వచ్చిన డబ్బులు మళ్ళీ సంఘాలకి ఇస్తాం సార్. దానివల్ల ఇప్పుడు ప్రతి రైతులు మాకు FAలో ఉంటేనే బాగుంటుంది, FAO వల్ల మంచి డెవలప్మెంటు అనేసి మంచి నమ్మకం వచ్చిందండి ఇప్పుడు. So if we want to relate fortune of millet and fortune of women, then I feel we need to pay specific attention that marketing is undertaken by women. Now the women itself have started marketing, like the collectives that they have formed. They buy in millets from the farmers, and these, especially the FPOs, there is no discrimination with the men and the women. Whatever product the shareholders, all the FPOs, take in all the products that their shareholders bring in. And they bring the important voice of what we earlier talked about as invisibilized people, right? The local women, the rural women are part of this landscape. They are intimately involved in production, processing and so on, and they should be part of decision making. ఇదివరకు ఏంటంటే ఓన్లీ మేల్ మాత్రమే, మగవాళ్ళు మాత్రమే పైకి వెళ్ళి డబ్బులు సంపాదించుకొచ్చే పరిస్థితిలో ఉండేవారు, ఆ డబ్బుల మీద ఆధారపడేవారు. ఇప్పుడు అటువంటి సంబంధం లేకుండా మహిళలు సంపాదించుకుంటున్నారు, కుటుంబాన్ని నడిపించుకుంటున్నారు, మగవాళ్ళు కూడా సంపాదించి ఎంతోముందు ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ ఉండే దాంట్లో అవన్నీ డిస్టర్బెన్స్ పోను. ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ 100% అందరూ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉమెన్ని ఈ రోజున ఎంకరేజ్ చేయాలి, ఎంటర్ప్రీనర్ కింద డెవలప్ చేయాలి సార్. నాట్ యాజ్ ఎ ఉమెన్ యాజ్ ఎ ఫార్మర్, ఎంటర్ప్రీనర్. సో ఇది వరకు అప్పులు ఇవ్వాలనుకుంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు కానీ బయట వాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళ తాలూకా షూరిటీ చూసుకొని ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏమున్నది, మగవాళ్ళకి లోన్ కావాలంటే లేడీస్ తాలూకా బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసేస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఏ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ కావాలన్నా ఫస్ట్ గ్రూప్ పేరు అడుగుతారు, మహిళ పేరు అడుగుతారు, భర్త పేరు తర్వాత నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఏ గ్రూప్లో ఉన్నారు ఆ గ్రూప్ తాలూకా గ్రేడింగ్ చూస్తారనమాట. సో ఇప్పుడు మహిళలు లేకుండా మగవాళ్ళకి అప్పులు ఇచ్చే పరిస్థితి అయితే లేదు. మగవాళ్ళకి అప్పులు ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న పరిస్థితి ఏ రకమైన అప్పనే కానీ ఎనీ కైండ్. నేను ఇప్పుడు లోను తేవాలంటే నాకు ఒక ధైర్యము వెనకాల ఒక శక్తి అనేది ఉంది. ఎందుకంటే నేను మహిళా సంఘంలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను నా అబ్బాయికి ఎంత అవసరమో నేను అంత తెచ్చుకునే కెపాసిటీ నాలో ఉంది. It's not that by having women in the process suddenly things will be transformed. But certainly this millets is an area where self-help groups properly nurtured and incentivized to form producer groups, micro enterprises. And the micro enterprises need not only be, enterprises for production. They can be micro enterprises for marketing. They can be micro enterprises, to give products to the government into their supply chains. For instance, to midday meals for children, under the school program. So the women's self-help groups, in my view, form the best potential medium to actually ensure this. And women, their traditional role has been to cook and serve to the family best nutritious food possible. So I think their ability to convince people that this is a nutritious food, is good for them, I think is unparalleled. I think this is a potential we should actually be leveraging in order to really promote the nutrition. We need to make sure that we are defining goals based on the community's needs, and that needs to be developed after a good discussion with the community. We tried as a pilot program called Chinnarluki Chirudhanyalu.
In Telugu, it literally translates to millets for little ones. So we took certain Anganwadi centers and we tried to introduce hot cooked millet meals a few days a week. And it turned out that it was received very nicely. Then going forward, we're also trying to do that in the aspirational districts where Niti Aayog has given us a program for helping introduction of millets in a small way in the ICDS program. అలాగే ఎన్జిఓస్ ఎఫ్పిఓస్ అందరూ కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తారు చాలామంది. చేయడం వలన కూడా ఈ చిరుధాన్యాలు ఈ పోషక విలువలు మనం గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి చెప్పుకోవడం రైతులకు కానీ ఆ తినే కన్జ్యూమర్స్ కానీ అందరికి కూడా ఒక అవేర్నెస్ వచ్చింది. ఈ రోజున మీకు యూట్యూబ్ కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ ఈ చిరుధాన్యాల గురించి ఎక్కువగా ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది. Recently, we had a new, just somebody posted on YouTube about our producer company. And that was a real change. We saw so many, not only consumers coming in, we saw many retailers coming in and also farmers. We saw several farmers coming in and asking us if they could start producing millets, and will we have a buyback from them, or can they associate with our producer company. So these have been changes, like social media plays a major role. Internet based systems, which one is, of course, you can order these products. So the fact that it's not available in your nearby kirana store no longer is a hindrance if you want to buy. You can order, you can, and if you can't, you should be able to, because the entire system is in place, get it online if you want. You also have now, Zomato and Swiggy and all these people who actually give you within 10 minutes a ragi dosa if you really want it. We've seen, like earlier, when about 10 years back, hardly people, we sold about a ton or so. But today, every month we sell more than 20 tons of millets, and all 9 millets are on the consumption. 40% of millet production happen in India alone. So India is the predominant consumer, India is the predominant producer of millet. Therefore, the onus for promoting millet, bringing millet to international scene, rest with India. So based on this, we had recommended to the government that since we are the main producers of millet, therefore R&D on millets also need to be done by India. The challenge in India is, what kind of technology do we bring in? What impact does that have on labor? And then what impact it has on livelihoods? So what we should be doing with technology is finding those technologies which would reduce tedium, but which also can give agency to women, to farm workers, to be able to earn a living and yet be able to use these technologies. So I think it's about decentralization, it's about appropriate technologies, and all these, this orientation will only benefit women. You see, millets are again a diverse group. We have ragi, we have bajra, sorghum, then we have minor millets. And it is not that same kind of machinery and equipment can be used in different kind of millets. So it is because of these specificity of millets, and also that processing in case of millet is not easy, that this progress toward mechanization of processing of millets is going ahead at a slow rate. Still, you will find that there are manual methods which are used to process the millets, and they are costly. Some of them also involve drudgery, and some of them also involve lot of wastage. But I think with the R&D attention going toward millets, you will find that science will find ways to develop suitable equipment and machinery for easy processing of millets. If women's empowerment is done in a vacuum, it will increase their work and their responsibilities. It has to go hand in hand with men acknowledging their responsibilities and stepping up to the task. Some of our women, who speak, the Sangha women speak, they say that earlier nobody knew them. Today everybody stops and, salutes them
and say, Amma Namaskara, how are you? They ask them. So this is I think this is empowerment, where women are recognized not only as a woman, but for the role that they have played in agriculture and that they play in the marketplace also. So there are many organizations that have recognized this and are working on this. More needs to be done. And only then can women's empowerment be achieved. మెయిన్గా ఆడ మగ అనే భేదం అయితే కంపల్సరీ ఏది ఉంచకూడదు. ఆడైనా ఒకటే, మగైనా ఒకటే. ఆడవాళ్ళు చేసే పనులన్నీ మగవాళ్ళు చేయగలరు, మగవాళ్ళు చేసే పనులన్నీ ఆడవాళ్ళు కంపల్సరీ చేయగలరు. అది మనం అనిచేసినారు కాబట్టి ఇంతవరకు ఉన్నారు. కానీ మనము ఆఫీస్కి అయినా ఇంట్లో ఏమైనా కానీ ఇంటి నుంచి చివరి ఆఫీస్ వరకు ఏదైనా పని షేర్ చేసుకుంటేనే ఆ బండి ముందుకు సాగుతుంది. ఇది నీదంటే నీది, నాదంటే నాది అనే పద్ధతిలో పోతే మాత్రం అవ్వదు. ఏదైనా భేదాభిప్రాయం లేకుండా ముందుకెళ్తేనే ఆ జీవితం సాఫీగా ముందుకెళ్తుంది. When we are thinking about an International Year of Millet being celebrated by India, Folu thought about shedding the light into a very significant part of this whole food system, that is women. And that's why we thought of connecting millet and women as our product of communication during this International Year of Millet. This has not only brought the women into the invisible women to visible, but also empowered women, not only women, also the marginalized communities like Adivasis. So it's a story of how a transformation within the food system can happen with justice, included into it or imbibed into it. This is the biggest learning, and Follow India is so proud to present this big learning in front of the civil society of India, which is now discussing about sustainable food system transformation.